നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ അൺഎക്സ്പ്ലെയിനബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതായത് ഇതെന്തോ അത്ഭുതമാണോ, അതായത് ഡിവൈൻ ഇൻ്റർവെൻഷനാണോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇനി നമുക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും സംഭവമാണെന്നോർത്ത് നമ്മളങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കാം. അപ്പം കുറച്ച് അൺഎക്സ്പ്ലെയിനബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അൺസെൻസേർഡ്. ഇന്ന് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 10 glitches in the matrix that were caught on camera. So let's watch. In 1999, The Matrix was released. It was a movie that bended people's minds and changed concepts of reality forever. But that's just an entertaining sci-fi movie, right? It's not reality. Well, now many philosophers and science geniuses like Elon Musk are saying that we may live in a simulation. And some glitches in our world have been caught on camera many times, in fact. From unexplained teleporting people to vehicles which ignore all known laws of physics. I'm Charlie, and today we're going to look at glitches in the Matrix caught on camera. Before we take the red pill, why not subscribe and press the notification bell too? Red pill. When cars fly. Of course, flying cars don't yet exist, but normal road cars which levitate do. That's right, in China in 2016, a road security camera caught something bizarre. A car is driving, but then out of nowhere it begins to levitate. Nothing is propping this car up, and it actually raises from the back of the car while the front stays on the ground. This happens to two cars which are both pushed back. The surveillance footage is from a busy intersection in Xingtai High Bay. The cars fly into the air for a few seconds and then bounce like ragdolls onto the ground. And that's not the first time this has happened. Another video of a similar event was taken from an apartment building. As you can see on the road below, a car flies up into the air and then so does the one behind it. It really looks like these cars are being abducted by a UFO, but I can't see anything in the frame which would be lifting these cars up. എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല സംഭവം. അങ്ങനെ കാറ് വാങ്ങുന്നത് ആ ഒരു ലൈനിലുള്ള 3 കാറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലൈൻ വല്ല ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വല്ല സംഭവമാണോ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. അൺഎക്സ്പ്ലെയിനബിളാണ്. അടുത്ത് നോക്കാം. Truck woman. We think that teleportation only exists in sci-fi movies. But check out this bizarre dashcam video. One truck driver swerves to avoid something, but we don't see what it is. Then all of a sudden a woman appears to teleport there from nowhere. I can only assume that the trucker was swerving to avoid this woman. But how did she appear out of thin air? I can't see how this would possibly be a hoax. After all, the trucker wouldn't swerve for nothing, as it would put him and everyone else in danger. Clearly something was seen. And this may have been a glitch in the Matrix, or to put it more scientifically, the multiverse. Many scientists, for example Stephen Hawking, believed in the multiverse. The multiverse theory is that there's an infinite number of universes which are different to ours. These universes are infinite, meaning they go on forever. And maybe people within them can teleport from one universe to another. Perhaps that's what we saw in this clip. Pope. Right now the world is in the grip of coronavirus. Many people in countries like Italy can't go outside, and they're looking to their community leaders for guidance. That's why a few weeks ago Pope Francis did a speech from a balcony. The speech happened as normal and was televised live on TV. But because in Italy people aren't allowed outside, no one saw him in real life. But after his speech ended and he went to turn away, something strange happened. The footage went on as normal, but the Pope simply vanished into thin air. Many say this was not the Pope, but instead a hologram. People say maybe the Pope wanted to isolate himself and couldn't be there. So instead, they simply used a hologram and switched it off when the speech ended. Many different news broadcasts showed this at different angles. This means it wasn't simply an editing mistake. But what do you think's going on here? How did the Pope magically disappear? Is it a hologram, a glitch in the Matrix, or something else? അതായത് ഈ പോപ്പിൻ്റെ സംഭവം വരുമ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് എഡിറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ അങ്ങനെ വല്ലതാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ അവർ വന്ന് പല ക്യാമറകളിൽ ഒരേ സംഭവം കാണിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ മിക്കവാറും വല്ല ഹോളോഗ്രാം ആയിരിക്കും. ഇവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പൈസയുള്ള, അപ്പോൾ ഒരു ഹോളോഗ്രാം വെക്കാനാണ് അത്ര വലിയ പാട്. അടുത്ത് നോക്കാം. Ghost boxer. You may think that in a boxing ring, it's one guy versus another, fair and square. But what if it was actually a boxer versus another boxer and an invisible entity?
That's what appears to be going on in this video, as you can see a boxer is being hit by invisible punches. He's clearly blocking these punches and his body's moving as he's being hit, but nothing can be seen on the screen. The referee also appears to look at him in a very confused way. So if there's no second fighter, then who's hitting this boxer? Is it a ghost of a fallen boxer who passed away in the ring? Or is this like lagging in real life and a glitch in the Matrix? The boxer in the video, James Kirkland, has offered no explanation as to what's going on here. So I'll pass the question on to you guys. What do you think's happening here? I don't know. അതായത് ഇവൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബോക്സറിന്റെ പഞ്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ബോക്സറിന് കാണാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ പഞ്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഇത് ഇയാൾ വെറുതെ വല്ല ഹൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അടുത്ത് നോക്കാം. Stuck plane. This video was captured by a baffled motorist. As you can see, passing over a bridge appears to be an aeroplane, but the aeroplane is not moving at all. Instead, it's somehow stuck motionless in the sky. Airplanes are not like helicopters and don't work in this way. If the aeroplane really wasn't moving, it would simply crash and fall down to the ground. But that's not happening, which means it's breaking the laws of physics. This was captured on a highway in Moscow, Russia, and the people who saw this were on their way to Vnukovo airport. Seeing this before my flight would be enough to make me not board the plane. Future. എനിക്കറിയത്തില്ല, എന്തോ ഇങ്ങനെ ക്ലിച്ച് പോയാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് പ്ലെയിൻ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. കുട്ടികളിൽ ഇനി വല്ല ഹോളോഗ്രാം ആയിരിക്കുമോ, മറ്റേ പോപ്പിൻ്റെ പോലത്തെ. റഷ്യയിലല്ലേ ഇവന്മാരെന്തൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഇവന്മാർക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല. അടുത്ത് നോക്കാം. Savior. Have you ever had an experience which nearly cost you your life? Well, that's exactly what happened to one man. A van driving past someone on a road causes a gate to swing at them very quickly. But just before this happens, it seems like himself, but from the future, comes along and saves his life. The man looks identical to him and taps him on the shoulder. He doesn't say a word and wasn't even looking at the gate. It's almost as if he knew this was going to happen to the guy. This clip was caught by surveillance footage and was taken in Russia. It really does seem like something straight out of the Matrix. It clearly was not his friend tapping him on the shoulder to say hi. That's because the man didn't look at him and simply walked on. After the man realizes that this mysterious figure saved his life, he looks at him in awe. I'm convinced this is the same guy from the future saving his own life. After seeing some of the other videos on this list, that doesn't sound all that unreasonable. അതായത് ആ സീനും ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇത് ഗേറ്റ് വരുന്നതിനും വണ്ടി വരുന്നതിനും മുന്നെയാണ് അയാൾ വന്ന് തട്ടിയത്. അത് തട്ടിയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, വെറുതെ തട്ടിയിട്ടങ്ങ് പോയി. ഈ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്ന് ശരിക്കും നമ്മുടെ തന്നെ ആൾ വന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ആർക്കറിയാം. അടുത്ത നോക്കാം. That was really crazy. Teleporting dog. We've already seen humans teleport on this list, but what about animals? It turns out they can glitch just as much as humans can. One day someone was on a highway filming cars go by. That's when one car drives incredibly fast. The man pans his phone tracking the car as it drives past him. And then out of nowhere a dog appears. I'll play this slowly and you'll see the dog literally comes out of nowhere. Maybe the car was going so fast it caused a rip in the space-time continuum. But I doubt this because I don't think cars can go that fast. But if that isn't what happened, then how did this dog transport here out of nowhere? But if that's not what happened, how did this dog teleport here out of nowhere? The dog doesn't seem dazed or scared and simply walks on. But the cameraman is stunned and tracks the dog. Maybe dogs can also travel in the multiverse. Or maybe this is a human from a universe in the multiverse where all humans look like dogs. But എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. കാരണം ഇതൊന്നില്ലെങ്കിൽ വല്ല ക്യാമറ ട്രിക്കായിരിക്കും. കാരണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ക്യാമറ, നിങ്ങൾ ഫോണിൽ തന്നെ ക്യാമറ എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം. അതായത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വരും. അതിന് റോളിങ് ഷട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ അതാകുമ്പം എല്ലാ ഷട്ടർ, അതായത് സെൻസർ ലാഗ് വന്നായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവന്മാർ 2 ഷോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതായിരിക്കും. എനിക്കറിയത്തില്ല. അല്ലാണ്ട് വേറെ റീസൺ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയാണ് അടുത്ത നോക്കാം. Basketball glitch. In a basketball game, all players have to work as a team. But in this video, teamwork goes a bit too far. The game is going on as normal, but watch the 5 Phoenix Suns players on the screen. As you can see, all the players run in the same motion and step at the same time.
I'm not sure what the odds of this are, and it really does seem like a real life glitch. The bizarre thing is, even the referee moves at the same time as the players. That to me just cements that something here is not right. What do you? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് കോയിൻസിഡൻസ് ആയിരിക്കും. കാരണം ബോൾ അപ്പുറത്തെ ടീമിൽ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഓടുകയാണ്. അതിൽ വേറെ വലിയ മെട്രിക്സിലെ ഗ്ലിച്ചാണെന്നും പറയാൻ അതൊരു കോയിൻസിഡൻസ് തന്നെ, അല്ലാണ്ട് വേറെ. കാരണം ബോൾ കിട്ടി അപ്പം തന്നെ അവർ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് ഓടും. അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിങ്ങിൻ്റെ You guys think insane coincidence or a glitch in the Matrix? Coincidence. Rainsport. When you're having a bad day, it really feels like a rain cloud is following over your head and your head only. But maybe that's not only when you're having a bad day. As you can see from this video, there's rain coming onto this one spot. What's even more strange is that when the camera pans up, there's no clouds in the sky. Other people on the street look up and they don't see anything either. The rain is coming directly down from the sky, not from a building or anything else. It seems like it's just one very haunted wet patch. If I saw this in real life, I would not stand anywhere near it for fear of being abducted by aliens. This really does look like something you'd see in a horror movie before something really bad happens. But now it's time to make your voice heard. Vote ഈ മഴയുടെ സംഭവം എനിക്കറിയത്തില്ല. അത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ല പൈപ്പ് കിട്ടിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്കിത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പം പെട്ടെന്ന് മഴയങ്ങ് പോവുക. അങ്ങനത്തെ, അതായത് ഒരു ക്ലൗഡ്സ് ഒരു ഏരിയയുടെ സൈഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഏരിയ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പം ആ സംഭവം കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ അതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാണ്ട് അതിലും വലിയ സീനായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഈ വീഡിയോ. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും സീനായിട്ടുള്ള ഗ്ലിച്ച് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ താഴെ പറയുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ട്രക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആ പെണ്ണിങ്ങനെ പടയെന്ന് വന്നതാണ്. അത് സേർവ് ചെയ്തെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടല്ലേ സേർവ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ ആദ്യത്തെ ആ കാറെല്ലാം കൂടെ പൊങ്ങിയിരുന്ന ഇതായിട്ട് തോന്നി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സ്കെയറി ആയിട്ട് തോന്നി ഗ്ലിച്ച് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയിലോട്ട് എത്തിക്കുക. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് ഞെക്കിയത്. അപ്പം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. Peace out.